Assalamu alaikum, this is Maria Zulfikar welcoming you all to the English news from BTV Chattogram. Let's begin with the headlines. Advisory Council approves in principle draft voters least amendment ordinance 2025. National Citizen Party continues a July March through program in Faridpur. Joint force detains 14 amid curfew in Gopalganj following series of attacks, clashes and vandalism. Court sets July 24 as new date for hearing against acquittal of all including BNP acting chairman Tariq Rahman in August 21 grenade attack case. July mass uprising commemorated in Chattogram amid cultural programs and drone shows. Israeli attacks kill at least 93 including 30 awaiting for food aid in Gaza over past 24 hours. And Bangladesh Cricket Board announces squad for upcoming 3-match T20I series against Pakistan starting on July 20 in Mirpur. Viewers, those were the headlines. Now moving on to the details. The Council of Advisors has approved in principle the draft voters list amendment ordinance 2025. The approval came at the meeting of the Advisory Council held at the Chief Advisor's office at Tejgaon today. The Cabinet also approved the draft of the Human Organ Transplantation Ordinance 2025. Besides, the Council of Advisors approved the draft of Bangladesh Investment Development Authority Amendment Ordinance 2025, subject to vetting by the Legislative and Parliamentary Affairs Division. The Advisory Council also discussed the situation in Gopalganj in detail. Later, Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam and Senior Assistant Press Secretary Faiz Ahmed briefed journalists at the Foreign Service Academy. The Press Secretary said human organ transplantation organ ordinance will make it easier to transplant organ into human bodies. এর খসড়া নীতিগত এবং চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। অনেকের কিডনি ড্যামেজ হয়, অনেকের চোখে দেখতে পান না, কর্নিয়া সংযোজন হলে তার অন্ধত্ব দূরীকরণ করা যায়, অনেকগুলো বিষয় আছে। তো এই বিষয়গুলো বাংলাদেশের যে লটা ছিল সেই লটাকে আসলে অনেক দিন ধরে আপডেটেড হয়নি। তো এটা নিয়ে বাংলাদেশের যারা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনে যারাই নিয়োজিত আছেন, যে বড় বড় হসপিটালগুলো এবং তাদের যে এক্সপার্ট, বিশেষ করে এক্সপার্টগুলো, তাদের সাথে তারা কথা বলেছেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ল দেখেছেন এই সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল নর্মস বা লগুলো কি। বাংলাদেশে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনটা খুব ইজিয়ার হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগে যেমন দেখা যেত যে মানে ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য শুধুমাত্র খুবই কাছের, যে আপনি আপনার ভাই বোন বা বাবা মার থেকে নিতে পারতেন, এখন একটু এটাকে একটু এক্সপান্ড করা হয়েছে। এর ফলে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের অনেককেই আর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য বিদেশে যাওয়া লাগবে না এবং এর ফলে যেটা হবে যে বাংলাদেশের হসপিটালগুলো এই সার্ভিসগুলো দিতে পারবেন খুব ইজিয়ার ওয়েতে। এবং আরেকটা হচ্ছে যে অনেকে তার দেহ দান করে যেতে চান। দেহ দান করলে এই কাদাভার এটাকে এই লাশ থেকে যে অর্গানগুলো কিভাবে হারভেস্টিং করা হবে বা এটা কতটা লফুল কিভাবে করা যাবে সেই বিষয়গুলো এই লতে আছে। আর এছাড়া গোপালগঞ্জ নিয়ে আজকে বিস্তারিত ক্যাবিনেটে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ক্যাবিনেটের আলোচনার পরে আপনারা অলরেডি জেনেছেন যে একটা
প্রোব কমিটি করা হয়েছে সিনিয়র সেক্রেটারি হোম মিনিস্ট্রির নেতৃত্বে, এছাড়া ল মিনিস্ট্রি এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিনিস্ট্রি থেকে 2 জন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি থাকবেন। এরা 3 জন 14 দিন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ইনভেস্টিগেট করে তাদের রিপোর্টটা চিফ অ্যাডভাইজারের অফিসে সাবমিট করবেন। আজকে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ভোটার তালিকা সংশোধন অধ্যাদেশ 2025 এটা খসড়া এবং নীতিগত চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এক্সিস্টিং যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভোটার হওয়ার উপযোগী হন, অর্থাৎ যাদের বয়স 18 হয়, তারা শুধুমাত্র ওই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে যাদের বয়স 18 হয়, সেই বছরের জানুয়ারিতে এসে যে হালনাগাদটা হয়, সেই হালনাগাদ তালিকায় উনি আসেন। প্রতি বছর জানুয়ারির 2 তারিখে এই খসড়া তালিকা ইলেকশন কমিশন প্রকাশ করে এবং মার্চ মাসের 2 তারিখে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে। তাহলে দেখা যায় যেটা, যে পরবর্তী যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে যে সমস্ত নাগরিকরা 18 বছর বয়সে পৌঁছান, অর্থাৎ ভোটার হওয়ার জন্য এলিজেবল হন, তারা ওই ভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পান না, তারা এই তালিকা থেকে বাদ পড়ে যান। তাদেরকে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য আবার অপেক্ষা করতে হয়। এই বাস্তবতায় নির্বাচন কমিশন মনে করে যে ভোটের শিডিউল ঘোষণার আগেই যেহেতু একটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে শিডিউল ঘোষণার আগে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এই যারা ভোটার হওয়ার উপযোগী হন তাদেরকে ভোটার তালিকায় নিয়ে আসা। আজকে যেই আইনটি অধ্যাদেশটি অনুমোদন হলো, এর ফলে অন্তত ডিসেম্বরে যদি ভোট হয়, অর্থাৎ যখন নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা হবে, তার অন্তত 1 মাস আগ পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা 18 বছর বয়স হবেন, ভোটার হওয়ার জন্য এলিজেবল হবেন, তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। Central leaders of the National Citizen Party (NCP) joined the July March program in Faridpur today as part of the party's ongoing district-wide campaign on the 17th consecutive day of the program. NCP leaders participated in march following a rally held at the Janata Bank intersection in Faridpur town. A large number of local NCP activists as well as mass people were present at the rally venue. NCP convener Nahid Islam, Member Secretary Akhtar Hossain, Chief Coordinator Nasiruddin Patwari, Senior Joint Convener Samantha Sharmin, Chief Organizer for the Southern Region Hasnat Abdullah, Chief Organizer for the Northern Region Sarjis Alam, and Senior Joint Member Secretary Dr. Tasnim Zara, among others. Central leaders were present at the rally. A curfew is in effect in Gopalganj following a series of attacks, clashes, vandalism and arson on Wednesday, centering on the march program announced by the National Citizens Party (NCP). The curfew began at 8 p.m. last night and will remain in force until 6 p.m. today. During the curfew, a joint security force conducted raids on Wednesday night and detained 14 individuals who have been handed over to Gopalganj Shodor Police Station. Meanwhile, DIG Razaul Mullik of Dhaka Range Police stated that the law and order situation in Gopalganj town is now under control. He also said the offenders will not be spared. They will be brought to justice. Jamaat-e-Islami of Chattogram Metropolitan Unit today held a protest march and rally to condemn the fascist and banned Chhatraleague attack, arson and anarchy on the National Citizen Party in Gopalganj. Acting Amir of Chattogram Metropolitan Jamaat-e-Islami Muhammad Nuzrul Islam addressed the gathering as the chief guest. Speakers at the rally demanded the speedy arrest and trial of all individuals involved in the alleged attack. Following the speeches, a rally commenced from the Andorkilla Mosque premises, parading through various roads of the city. The court has set July 24 as the new date for the appeal hearing against the acquittal of all accused, including BNP's acting chairman Tariq Rahman in the much-discussed August 21 grenade attack case. The date has fixed today by a 6-member appellate division bench led by Chief Justice Dr. Syed Rifat Ahmed.
Earlier in the day, the same bench held the initial appeal hearing against the High Court verdict that had acquitted the accused in the grenade attack case. On this day, the State Council presented their arguments challenging the High Court's acquittal. Deputy Attorney General Abdullah Al Mahmoud represented the state. Later, the Appellate Division appointed senior lawyer S.M. Shah Jahan as State Defense Counsel for Maulana Tajuddin Ahmed and Hanif Poribohon owner Mohammad Hanif. Previously, on June 1, the state was granted permission to appeal the acquittal verdict. On December 1 last year, the High Court acquitted all accused, including former Home Minister Lutfuzzaman Babur and BNP's acting chairman Tariq Rahman, declaring the trial court's verdict void. In 2018, the trial court had sentenced 19 individuals to death, including former State Minister for Home Lutfuzzaman Babur and former Deputy Education Minister Abdus Salam Pinto, while 19 others, including Tariq Rahman, received life imprisonment and 11 others were sentenced to various prison terms. July mass uprising was commemorated in Chattogram amid cultural programs and drone shows and other events. The turbulent days of July 2024 last year, the struggle, glory and heroism, sacrifice and suffering are reflected in the event. The event commemorated with deep respect to Shohid Abu Said, who was the first to surrender in front of a gun in Rangpur on July 16, 2024. Shohid Faisal Hossain Shanto of Chattogram, Shohid Muhammad Wasim, Shohid Muhammad Shah Jahan Mia, Shohid Muhammad Farooq and all the martyrs of July 2024 uprising. Cultural Affairs Advisor Mustafa Soror Farooqi, Liberation War Affairs Advisor Farooq Azam were present at the program. Cultural Secretary Muhammad Mofidur Rahman and senior officials of other ministries, Program Divisional Commissioner Dr. Muhammad Ziauddin, Secretary and Director General of Bangladesh Shilpakala Academy, Muhammad Waris Hussain, Chattogram Deputy Commissioner Farida Khanam, directors of various departments of the Academy, and divisional and district level officials were present. Parents, family members and relatives of the martyred family also joined in. And the cultural event titled Kothakos started at 6:15 p.m. A drone show was held at 11 p.m. as a special attraction. Bangladesh government and the Chinese government jointly showcased the story of July by flying 2,000 drones in the drone show. Now, international news. At least 93 Palestinians, including 30 people awaiting food aid, have been killed in Gaza over the past 24 hours, and the death toll continues to rise amid ongoing Israeli attacks. Medical sources say at least 22 Palestinians have been killed since dawn today. Israel's war on Gaza has killed at least 58,573 Palestinians and wounded 139,607. Meanwhile, U.S. President Donald Trump hinted that Gaza ceasefire negotiations are going well, as he said his administration would soon announce some good news. Syria's President Ahmed al-Shara accuses Israel of sowing divisions and attempting to ignite tension and chaos in the country after Israel's military hit the heart of Damascus in what it says was support for the Druze minority. At least 3 people have been killed and dozens wounded as Israel carried out a wave of attacks on Syria, including bombing the defense ministry and areas near the presidential place in the capital. Syria's foreign ministry has condemned the Israeli bombing of Damascus and Sueda. Meanwhile, Syrian government forces have begun withdrawing heavy equipment from the southern city of Sueda as part of a ceasefire agreement with Druze leaders. Syria condemned Israeli attacks, calling them a dangerous escalation following days of unrest in Sueda.